Good evening and welcome to Biz RoundUp. I'm Tamiru Nimsat and we at Art Television bring you a collection of business highlights. Let's have a look at the headlines. Sri Lanka must adopt a path of fiscal and macroeconomic discipline, President tells in his budget speech. State sector employees to receive an increase on cost of living allowance, Budget 2024 reveals. Foreign debt restructuring process will be finalized by December, President says. News in detail. The government will raise state salaries by 10,000 rupees by hiking a cost of living allowance to 17,800 rupees, President Ranil Wickremesinghe said on Monday, presenting a budget for the year 2024. President briefed that due to the existing government expenditure, the proposed increased payments will be given from April as tax revenues came in. President Ranil Wickremesinghe, in his capacity as Minister of Finance, commenced the presentation of the appropriation bill for the 2024 fiscal year. President Wickremesinghe explained the hardships endured over the past year and the challenges he accepted when taking charge of a bankrupt nation. The President further said that pensioners will be given an increase in their allowance of 2,500 rupees from April 2024. රජයේ සේවකයන්ට 2015 වසරෙන් පසු වැටුප් වැඩිවීමක් ලැබී නැහැ. මේ නිසා රාජ්‍ය අයවැය සමබරතාවය නොබිඳුණු අයුරින් රාජ්‍ය සේවකයන්ට සහනයක් ලබා දීමට මා යෝජනා කරනවා. රජයේ සේවක සංඛ්‍යාව මිලියන 1.3ක් පමණ වෙනවා. ඔවුන්ගේ පවුල්වල සමස්ත සමාජික සංඛ්‍යාව මිලියන 5කටත් වැඩි. මේ රජයේ සේවකයන්ට දැනට හිමි වන්නේ රුපියල් 7,800ක ජීවන වියදම දීමනාවක්. අපි 2024 ජනවාරියේ සිට ජීවන වියදම් දීමනාව 17,800ක් දක්වා රුපියල් 10,000කින් වැඩි කරනවා. මහා භාණ්ඩාගාර වසරේ ආදායම් ලැබෙන පටන් ගන්නේ පෙබ්‍රුවාරි මාසය වන විටයි. ඒ නිසා මේ දීමනාව වැඩිවීම මාසික වැටුපට එකතු කරන්න අපට සිදුවන්නේ අප්‍රේල් මාසයේ සිටයි. ජනවාරි සිට මාර්තුව දක්වා හිඟ මුදල ලබන ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට වාරික වශයෙන් මාස 6ක් තුළ ලබා දීමට අපි පියවර ගන්නවා. විශ්‍රාම වැටුප් රජයේ විශ්‍රාම වැටුප් ලබන්නන් ගණන 7,30,000ක්. ඔවුන්ට දැනට ලැබෙන රුපියල් 3,525ක මාසික ජීවන වියදම දීමනාවක්. අපි රජයේ විශ්‍රාම වැටුප් ලබන්නන්ගේ මාසික ජීවන වියදම් දීමනාව රුපියල් 6,025 දක්වා රුපියල් 2,500කින් වැඩි කරනවා. මේ වැඩිවීම 2024 අප්‍රේල් මාසයේ සිට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. The budget 2024 aims to raise the tax revenue by 47.1% to 3,820 billion rupees compared to this year's estimated 2,596 billion rupees, and the most tax revenue is expected from taxes on goods and services. President Wickremesinghe, in his capacity as the finance minister, said that the tax revenue has been planned to increase in a move to prove Sri Lanka's commitment to the International Monetary Fund. රාජ්‍ය ආදායම් වැඩි කර ගැනීම සඳහා මෑතකදී ප්‍රයත්න රාශියක් ගෙන ඇති අතර පෙර කරන ලද ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක බොහෝමයක් අසාර්ථක වී තිබෙනවා. ඒ අනුව ජාත්‍යන්තර අධ්‍යක්ෂකීමද යොදා ගනිමින් ආදායම් පරිපාලන ඵලදායීතාවය ඉහළ නැංවීම, ප්‍රතිසංස්කරණය වේගවත් කිරීම, මානව සම්පත් සම්බන්ධයෙන් පවතින යල් පැන ගිය රාජ්‍ය විධිවිධාන වැනි බාධකයන් මගහැරවීම විසඳුම් ලබා දීම, නවීන කාර්යක්ෂක හා අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන ආදායම් පරිපාලන ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීම අරමුණ කරගනිමින් නව ආදායම් අධිකාරියක් ස්ථාපිත කිරීමට යෝජනා කරනවා. මෙම ආදායම් අධිකාරිය පිහිටවීමේ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා විශේෂ ව්‍යාපෘති කණ්ඩායම් මුදල් අමාත්‍යාංශ යටතේ පිහිටවීමට යෝජනා කරනවා. ගෝලීය ආර්ථික සම්බන්ධතා අපනයනය සඳහා ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළ පුළුල් කරගත යුතුයි. ඒ වගේම තරඟකාරී ආර්ථිකයක් අප නිර්මාණය කරගත යුතුයි. මේ සඳහා අපේ කලාපයේ ප්‍රධාන හවුල්කරුවන් සමග විස්තීර්ණ වෙළඳ කිවිසුම් ඇති කර ගැනීමට අප ක්‍රියා කරනවා. තායිලන්තය, ඉන්දුනීසියා, බංග්ලාදේශය, චීනය සමග නිදහස් වෙළඳ කිවිසුම් ඇති කර ගැනීමට අප කටයුතු කරමින් සිටිනවා. ඉන්දියාව සමග ඇති නිදහස් වෙළඳ කිවිසුම පරිපූර්ණ ආර්ථික හා තාක්ෂණික සහයෝගිතා කිවිසුමක් දක්වා පුළුල් කර ගැනීමට පියවර ගනිමින් සිටිනවා. President Ranil Wickremesinghe also said that 20% stake in state-owned People's Bank and National Savings Bank will be sold to strategic investors or the public.
He explained that the plan is to improve the capital and support the future growth of the two state-owned banks to reduce the burden on taxpayers' funds. දීර්ඝකාලීන වැඩ බැංකු ස්ථායීතාව සම්බන්ධයෙන් සියලු විචක්ෂණ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව සහතික කිරීමට රජය උනන්දු වෙනවා. මේ සඳහා ජාත්‍යන්තර මූල අරමුදල වැඩසටහන මගින් සහාය දක්වන පද්ධතිය වශයෙන් වැදගත් බැංකු සඳහා ස්වාධීන වත්කම් තත්ත්වයක් සමාලෝචනය පැවැත්වුවා. මේ වත්කම් තත්ත්වය සමාලෝචනයේ මූලික ප්‍රතිඵල මගින් පෙන්눔 කරන්නේ විවක්ෂණ පදනමක් මත අමතර ප්‍රාග්ධන එකතුවක් ගොඩනැගීමේ අවශ්‍යතාවයයි. ඒ අනුව බැංකු පද්ධතියේ ප්‍රාග්ධන වැඩි දියුණු ක්‍රියාවලියට සහාය වීම සඳහා රුපියල් බිලියන 450ක් වෙන් කිරීමට මම යෝජනා කරනවා. බැංකු අංශයේ ප්‍රාග්ධන වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා යෝජිත ප්‍රතිපාදන දිගුකාලීනව බැංකු අංශයේ ස්ථාවරය සහතික කරනවා. බදු ගෙවන්නන්ගේ අරමුදල මත ඇති බර අවම කිරීම සඳහා ප්‍රාග්ධනය වැඩි දියුණු කිරීම සහ රාජ්‍ය බැංකු දෙකේ අනාගත වර්ධනයට සහාය වීම සඳහා විශාල රාජ්‍ය බැංකු දෙකේ කොටස් වලින් 20%ක් උපාය මාර්ගික ආජීවයට හෝ මහජනතාවට ලබා දිය යුතුයි මම යෝජනා කරනවා. රාජ්‍ය hey අපි දෙන්නේ all the depositors can buy the shares. That's what we decided when we in government in 2017. What are you shouting now? The same thing. When we proposed it from the UNP. No, that's all. You are going to shout. You are going to shout. After that we might sell another 10-15% if necessary to outsiders. But we have kept some monies we have kept a lot for the employees and the depositors. No one else has done it. The budget for the next year also includes an increased allocation for capital expenditure reaching 1,260 billion rupees, equivalent to 4% of the gross national product. President Wickremesinghe also said that a dedicated allocation of 10 billion rupees is designated for the rehabilitation of deteriorated rural roads and another 200 million rupees will be allocated for the restoration of roads and bridges damaged by natural disasters. ආර්ථික අර්බුදය නිසා ව්‍යාපෘති ගණනාවක් වැඩ කටයුතු తాවකාලික නවතා දැම්මා. මෙම ව්‍යාපෘති යලි ආරම්භ කර හිම කිරීමට සහ මා විසින් ආයවැය කතාවේදී ඉදිරිපත් කර ප්‍රාග්ධන වියදම් සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා දීමට තවදුරට බිලියන 55ක අතිරේක ප්‍රතිපාදන යොදවනවා. මේ මුදල් අප ලබා ගන්නේ ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුවේ වැය ශීර්ෂය වෙතින්. රුපියල් බිලියන 55ක් ප්‍රාග්ධන වියදම් ශීර්ෂය වෙත මාරු කිරීම මගින් එවිට ඉදිරි වසරේ සංවර්ධන කාර්යයන් වෙනුවෙන් අප යොදවන සම්පූර්ණ ප්‍රාග්ධනයේ රුපියල් ට්‍රිලියන 1 බිලියන 2260යි. ඒ කියන්නේ ට්‍රිලියන 1 බිලියන 260යි. අපේ දලදේශීය නිෂ්පාදනයේ 104යි. පසුගිය වසර කිහිපයේ සිටම ග්‍රාමීය මාර්ග නිසි ලෙස නඩත්තු කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීමේ අසුරිතාවය නැති වුණා. මේ අබලංගු ගාමීය මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා රුපියල් බිලියන 10ක් වෙන් කිරීමට මම යෝජනා කරනවා. ස්වාභාවික විපත් පසුගිය මාස කිහිපය තුළ අපට අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වයන්ට මුහුණ දීමට සිදු වුණා. ගම් වතුර සහ න්‍යායම් හේතුවෙන් මේ රට මාර්ග පද්ධතියටත් පාලම් ගණනාවටත් හානි සිදු වුණා. මේ ස්වාභාවික විපත් හේතුවෙන් හානියටපත් මාර්ග සහ පාලම් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට රුපියල් මිලියන 2000ක් බිලියන 2ක් වෙන් කර තිබෙනවා. Stay tuned. We will return after the short commercial break. Welcome back after the break. Opposition MP Eran Wickremaratne said that the government has set an unrealistic target for total revenue at 4.1 billion rupees. He said since the revenue targets haven't been achieved for the last 20 years, such a drastic increase is literally impossible. The opposition member said this speaking at the debate of the second reading of the appropriation bill in Parliament on Tuesday. අපි බැලුවොත් 20යි 23 අපි දන්නවා ආදායම 15%කින් පහළට රුපියල් බිලියන 3.4ක් බලාපොරොත්තු වුණා 2.8ක් පමණ ලැබෙයි කියලා තමයි ඇස්තිමේන්තු වල තියෙන්නේ 20යි 24 කියනවා ආදායම 145කින් රුපියල් බිලියන 4.1ක් දක්වා වැඩි කරනවා කියලා කියනවා
20යි 23 කරන්න බැරි එක මේක සිහිනයක් නෙමෙයි නං මම දන්නේ මේකට මොනවා කියන්නද කියලා. මේක සිහිනයක් නෙමෙයි නම් විහිළුවක්. මේක වෙන්නේ නැහැ කියලා. අපිට අදම කියන්න පුළුවන් මේක වෙන්නේ නැහැ කියලා. පසුගිය වසර 20ෙම මේ ආදායම එස්ටිමේට් කරපුවා ලැබිලා නැහැ. මේක 45%කින් වැඩි කරන්න. පොඩි ව්‍යාපාරයක් තියෙන කෙනෙක්වත් දන්නවනේ. යාගේ තියෙන පිරිවැටුම 45%කින් වැඩි කරගන්න බෑ කියලා. මේක කරගන්න බෑ. ඒ නිසා අපි අහන්නේ ආණ්ඩුවේ මේ මොකද්ද මේ කරන සෙල්ලම කියලා. ඒ කියන්නේ බදු ආදායම විතරක් 47%කින් වැඩි වෙන්න ඕනේ. අලුත් යෝජනා ගෙනාවේ නැහැ ඊයේ අයවැය කතාවේදී. සාමාන්‍ය අයවැය කතාවකදී ආදායම යෝජනා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කරන්න තියෙන්නේ ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ කියලා කිව්වා. මම හිතුවා අර වැඩ කරන අයට ටැක්ස් ෆ්‍රී ස්ලැබ් එක තියෙනවනේ. ඒක පොඩ්ඩක්වත් වැඩි කරයි කියලා ටැක්ස් ෆ්‍රී ස්ලැබ් එක බොහොම අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන මිනිස්සු. ටැක්ස් ෆ්‍රී ස්ලැබ් එක අර ලක්ෂයට තියෙන එක මං හිතුවා අඩුම ගානේ ලක්ෂ එකමාරක් දෙකක්වත් කරයි කියලා. ඒක කළෙත් නැහැ. President Ranil Wickremesinghe said that the government will be able to introduce assets worth between 500 billion rupees and 1 trillion rupees to the nation's economy through the recent budget proposal. The president said this speaking to the heads of media from across the country at the Presidential Secretariat on Tuesday. We cannot have the global trading system broken up. If they want restrictions on trade for security purposes, yes, you can have that. But you can't have all the supply chains being upended because America and China are having a rivalry. You cannot upset the global trading order. If there has to be changes, all of us has to be consulted. One country, a group of countries can't decide it. All of us have to be consulted and there must be the consent of the majority of the countries. So these are the policies that we intend to follow as the situation develops. But I feel as far as the Ukraine-Russian war is concerned, it's at a stalemate. I don't think, certainly there are no signs of Ukraine being able to win it. Russia can retreat, but Russia is not on its own territory. They are fighting on Ukraine's territory. So Russia is holding firm, but even if they retreat, they are still on someone else's territory. And the Ukraine armed forces has not made that gain. And the corruption levels in the Ukrainian armed forces are such that the president had to sack the minister and all his state deputy ministers. So we can't see it's much better. And sometime next year, you will have to go for talks as far as the Russian-Ukrainian war is concerned. Speaking to journalists, President Wickremesinghe said that the government will pledge its case with the International Cricket Council in order to reinstate Sri Lanka's membership. He also said that the government will allocate revenue to increase the talent acquisition by providing the infrastructure and necessary facilities for cricketers in Sri Lanka until the year 2030. CC එක කතා කරන එක කැබිනට් මණ්ඩලේ බාර දුන්නා. ඇත්ත වශයෙන්ම කොමිටියට අලි සබ්රි මහත්මයා ඇතුළු තියෙන කොමිටියට. ඒ අය කතා කරේ මං හිතන්නේ ඇමතුමාත් හම්බුණා ක්‍රිකට් මණ්ඩලයත් ඊයේ හම්බෙලා තිබුණා. මේ එක කතා කළා මං කිව්වේ කොහොම හරි අපිට මේ නැති කරපු මැච් ටික ක්‍රීඩා ටික අපිට ලබා ගන්න උවමනයි කියලා. ඒකට අපේ සංචාරක ඇමතුමත් ඉල්ලීමක් කළා තිබුණා. මම මේක බලන්නේ මේ 1 බිලියන 1.5 දුන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව දියුණු කරන්නට නම් දැන් තියෙන සංඛ්‍යාව වැඩි කරන්න ඕනේ. ඒ එන්නේ පාසල් වලින්. You have to increase the pool. ඒක කරන්නේ වැඩි වැඩියෙන් ක්‍රිකට් වලට යොදන්න. සමහර ගම්බද පාසල් වල බෝල නැහැ, බැට් නැහැ. මීට වඩා පිච් එකක් නැහැ. ඒවා හදන්න තියෙනවා. පළාත් වලත් සමහර දැන් බස්නාහිර පළාතේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. උතුරු මැද බලන්න. ඌව බලන්න. අන්න එහෙම පළාත් වල නැගෙනහිරේම අපි ක්‍රිකට් තව දියුණු කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒව සඳහා තමයි මේ මුදල වෙන් කරලා තියෙන්නේ. මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේක දැන් ඉඳන් 2030 වෙනකන් අපි මෙහෙම මුදල් දෙන්න ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තත්ත්වය වැඩි කරන්නත් සහභාගී වෙන කණ්ඩායම් වැඩි කරන්නත්. ඒ වෙනකොට අපි දෙකෙන් එකක් අපි මේ පළවෙනි තැනට ආපහු එන්න ඕනේ නැත්නම් වැටෙන්න ඕනේ. Stay tuned. We will return after the short commercial break. Welcome back after the break.
Opposition MP Harsha De Silva urged the government to be transparent on the matter of international debt restructuring process. He said that if anybody should benefit from Sri Lanka overperforming on the GDP projections, it should be the working class people who had to sacrifice their EPF funds and not ISB holders. The member of Samagi Jana Balawegaya said this speaking at the appropriation bill debate in Parliament on Wednesday. දැවන්ත විදේශ ණය ප්‍රතිව්‍යුහ ගත කිරීම ගැන එච්චර කතා කරේ නැහැ. මොකද වෙන්නේ? We have not been updated on the restructuring talks between Sri Lanka and China, other than to say there is an agreement between Exim Bank and China. We are aware that Lazards is unable to share the details of this agreement without consent of the Chinese government. Has such consent been obtained? Has the Paris Club, mainly Japan and India, agreed to the Exim Bank deal? What about the ISB holders? Their ad hoc group has made a proposal to the government of Sri Lanka on adding on a debt instrument called a macro-linked bond, MLB, to the proposed exchange bond series replacing the existing defaulted bonds. That is to give them further benefit if Sri Lanka overperforms on his GDP growth projections. Let it be known that I am repeating this, let it be known, if anyone needs to be overcompensated, that group must be those who took the biggest beating in this whole restructuring exercise, and that those are the workers whose EPF was the hardest hit. So we urge the authorities not to bind any future administration to an unfair deal with the ISB holders. The days of this government are numbered. It's numbered. So please be transparent in any deal you enter so that we are all on the same page. Sri Lanka and Sweden convened the first round of bilateral political consultations virtually at senior official level on 9th of November 2023. The consultations took place on the eve of the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the two countries, which will be celebrated in 2024. The consultations focused on consolidating existing multifaceted partnership and identifying new avenues for increased cooperation. Strengthening the bilateral partnership in ICT, science and technology, climate change and environment, and bilateral economic partnership were the main focus areas of the discussion. The two sides also exchanged views on cooperation at multilateral fora. The Sri Lankan side indicated keen interest in exploring the possibility of institutional collaboration and capacity building in R&D, ICT, and the education sector. The prospective high-level visits from Sweden to commemorate the 75th anniversary of diplomatic relations in 2024 was also discussed at the meeting. The consultations were co-chaired by Additional Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of Sri Lanka, Yasoja Gunasekara, and Head of Department for Foreign Affairs of Sweden, Oskar Schlitter. President Ranil Wickremesinghe said that the bilateral negotiations with the external creditors have reached the final stages and expected to conclude in December. The President also stressed that in order to overcome the bankruptcy and reach economic growth, some unpopular yet necessary decisions has to be made. The President made these revelations at the post-budget forum held in Colombo on Wednesday. First, stabilize the economy and reconstruct the economy. To do that, you can't do it in a budget. No. The first was coming to an agreement with the IMF last year. In September, after doing so, I made the first statement in the House. Second was the budget of last year. We've come to the last stages of the bilateral negotiations. We have got responses from everyone, including China, and we hope when they sit in December this year that there will be positive results. We have to live within our means, this government or next government or government after that. And that's what we want to introduce. However, difficult it is to tell the country this is what you have to do. It may be unpopular, but you have to do. You have to take a lot of unpopular decisions. But it's going more than that. The speech I made and the proposals I made is not merely about stabilizing the economy. It is the new economy that we are going to reconstruct. And I will deal mainly with that, leaving the technical issues to the ST. We have to look out. Some say this is election budget. This is more a budget for a new economy in which the people have benefited.
You had to give a pay increase to the government servants. I would have liked to have given more, but I'm not in a position to do so. Even this, we have to start paying gradually after the first 3 months. To give the pensioners, you must realize how difficult it is for people to live. You know that in your own places. As far as the private sector is concerned, I think it's up to you because some of you have already made adjustments. With that, we wind up for today. For this and more, subscribe to our channel on YouTube and follow us on Facebook. See you tomorrow with State of Business at 7:45 p.m. Take care and good night.